Vanakkam நண்பர்களே, welcome to my channel where we mix tech with a touch of Tamil. In the video we will learn how to validate forms in React using React hook forms and hook. If you are building forms and tired of writing manual validation logic, then this video is for you. Okay, நான் Visual Studio Code open பண்ணியிருக்கேன். Let's try to create a new project using VS Code. ஸோ நியூ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ புது ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட் இதுதான் npx create react app, அப்புறம் அப்ளிகேஷன் நேம் கொடுக்கணும். ஸோ அப்ளிகேஷன் நேம் நான் செக் ஃபார்ம் ஈஸின்னு தரேன். ஸோ இந்த கமெண்ட் கொடுத்து enter பண்ணோம்னா it will create a new react project for us. So let the project get created. ஓகே, நமக்கு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. இப்போது ஸோ டிபெண்டன்சிஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு we will use MUI for styling and UP for our validations. Okay, so dependencies install பண்ணிக்கலாம். So let me try to slightly increase the width of this window. Okay, fine. So I'm trying to install the dependencies using npm. So npm install. First let's include MUI. So MUI material space at emotion slash react space at emotion slash styled space react hook form if at hook form slash resolvers. ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ். ஸோ I'll attach these comments in the description of this video, so you can copy and you can use. So let me press enter and okay, dependencies add பண்ணிடுச்சு. Now let us try to open our project. So where is our project? Check form easy is our project. So I'm opening it. So react project create iris namku. So as you all know, we'll have our components under src folder, and we have app.js component and index.js files. So index.js files will get rendered when we run this project. So what we will do is like we will create a new component for creating validation. So what I will do is, let me try to create a new component under src folder. Let me call this as validate form.js. Okay, so new component create பண்ணிட்டோம். So let us try to import the required packages. So we will need React itself first, right? React import பண்ணிட்டோம். Next, so we need
use form package also. So let us import use form as well. Okay, and we also need a heap resolver, so let us import heap resolver as well. Okay, then we also need a heap. Let me import that as well. Import star as you from you. Okay, and நமக்கு தேவையான ஸ்டைல்ஸ்லாம் MUIலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட் மீ ட்ரை டு import this styling component from MUI. So we will use container, we will use text field, we will use button, we also will use typography, then we can also need box, CSS baseline, paper. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நான் ஃபார்ம் ஸ்டைலிங்காக யூஸ் பண்ணுற காம்பனன்ட்ஸ் ஃப்ரம் MUI. ஸோ இது யூஸ் பண்ணாமல் கூட வேலிடேஷன் பண்ணலாம். ஸோ இது யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபார்ம் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா டீசெண்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இந்த MUI ஸ்டைல்ஸை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஸ்கீமாவை டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்கீமா, so heap dot object dot shape. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்கீமாக்குள்ளார என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த ஃபார்மில் நமக்கு என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸை நம்ம வைக்க போகிறோம், ஸோ அந்த ஃபீல்டுக்கான வேலிடேஷன் ரூலை நம்ம இங்கே ஸ்கீமாக்குள்ளார நம்ம செட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நேம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் ஃபீல்டு வைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ நேம் அப்படிங்கிற இன்புட் ஃபீல்டு ப்ராப்பர்ட்டி வைக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கான ரூல் நான் செட் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இது வந்து நான் ஒரு மேண்டேட்ரி ஃபீல்டாக வைக்கிறேன். ஸோ வேலிடேஷன் மெசேஜ் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நேம் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் இருக்கட்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணோன்னா let us try to have the component itself. Like, okay, so this component we have named it as validate form, right? So let us try to create the component function validate form. Okay, so under this we need to have our events, required events. So we will require register, handle submit, form state, to hold the errors, and
all this will come from use form. Use formula resolver, either resolver, if resolver we have to use, and we have to pass the validation logic. Okay, now we will have on submit for the form. So on submit will receive data. So we can simply log the data. Stating that form submitted, and we shall simply log the data, as well as we can say alert saying form submitted successfully. Okay, so this is our submit event we have defined, and we need to have the return for our component. So let us try. In the interest of time நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மற்ற ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அது எல்லாமே நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே. ஸோ முன்னாடி நம்ம நேம் மட்டும்தான் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ இமெயில் பாஸ்வேர்டு இருக்கும். ஸோ நேம்க்கு என்ன ரூலுங்கிறத செட் பண்ணியிருக்கேன், இமெயிலுக்கு என்ன ரூலுங்கிறத செட் பண்ணியிருக்கேன், பாஸ்வேர்டுக்கு என்ன ரூலுங்கிறத செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இமெயிலுக்கு வந்து அதுவும் மேண்டேட்ரி ஃபீல்டாக ஆக்கியிருக்கோம். அதோட வேலிடேஷன் எரர் மெசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து மினிமம் கேரக்டர் 6 இருக்கணும், அதுவும் ரெக்வயர் ஃபீல்டு. அப்புறம் மினிமம் 6 கேரக்டர்ஸ்க்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா நமக்கு எரர் மெசேஜ் வரும். ஸோ இங்கே ஒரு ஃபீல்டு மட்டும்தான் முன்னாடி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தோம் ஃபார்மில். இப்போ வந்து இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் வேலிடேட் ஃபார்மோட கம்ப்ளீட் கோடு. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் கோட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் நான் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லேயே கொடுக்குறேன். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் explore and do it on your own. ஓகே, ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட் கோடு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபார்மை வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம காம்போனண்ட் நேம் வந்து வேலிடேட் ஃபார்மு. ஸோ இந்த காம்போனண்ட் எப்படி நம்ம கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, index.jsல போய் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே வந்து ஆப் காம்போனண்ட் கால் ஆகிருக்கும். ஸோ ஆப் காம்போனண்ட்டில் என்ன இருக்குது, இதுதான் ஆப் காம்போனண்ட்டு. ஸோ இதுதான் ப்ரௌசரில் இப்போதைக்கு ரெண்டர் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதை நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணலாம். ஸோ let us try to run the project. We'll use the command npm start. So let it run. Okay, so on the port 3000 our React project is running. Okay, ஸோ இது app.jsல இருந்து தான் லோட் ஆகிட்டுருக்கு ப்ரௌசரில். ஓகே, ஸோ நவ் வி வாண்ட் டு ரன் ஆர் வேலிடேட் ஃபார்ம். ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, index.js காம்போனண்ட்டில் போயிட்டு நம்மளோட வேலிடேட் ஃபார்ம் இம்போர்ட் பண்ணுவோம். வேலிடேட் ஃபார்ம் why intelligence is not showing. Let us quickly check. Go to validate form. So form name is validate form and we are exporting it as validate form. Import validate form. Okay, and form import பண்ணிட்டோம். So instead of rendering app component, let us try to render the validate form component. Okay, so now
let us flip to browser and let's see. Here we go. So we are able to see a simple form with 3 fields that we have designed. Okay, so we have name, email and password fields, and if we try to submit the form without providing any details, let's see what happens. See, validation is getting triggered. So a name is required, email is required, password must be at least 6 characters. So if I try to give name, can you see, as soon as we type something, error is disappearing. Okay, so email field required the email field நம்ம கொடுத்தோம்னாலும் okay, so valid email கொடுத்தோம்னா அதுவும் validation message disappear ஆகிடும். பாஸ்வேர்ட் அட்லீஸ்ட் 6 கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும். password 6 characters கொடுத்தோம்னா let us try to submit the form. Can you see, form submitted successfully. So this is how we can do validation using React forms and app. Okay, so after a long time I'm making video. I'm trying to make more technical videos using React, .NET Core, AWS, Azure. So I just want you people feedback kudunga. So if I need to improve anything, please tell them in the comments, and please do like the video and share it with your friends. I will try to make more videos with more clarity and with more content. So thanks for watching. Have a great day.